Hello and welcome to Herald TV News at 8 with me, Arena. In the year 2019, residents of Foley Ward in Girdoli were shocked to discover that railways had dumped mud in low-lying areas near the railway tracks. Since then, the locals have been fighting to protect these areas, which includes the Nagozan Lake and its sluice gate, which is an outlet for water that flows into the Kushavati River. Besides this, the locals have also protested the dumping of mud on the other side of the tracks, which is blocking the flow of water into Zwari River. All of this has damaged crops and plantations in the surrounding areas, blocked traditional pathways that farmers would use to access their fields, and mud houses of those living in the vicinity were also affected. Herald TV speaks to the locals who have been behind this agitation. Girdoli villagers' fight continues against illegal dumping in Nagozan Lake. Since the year 2019, the alert residents of Foley Ward in Girdoli village have been fighting a battle to save Nagozan Lake that is located next to the railway tracks. From stopping trucks that were dumping mud into the low-lying areas to getting multiple authorities to conduct site inspections at the site, the locals have succeeded in ensuring that the sluice gates is retained and not shifted. I'm Agustin Antao, the ex-sarpanch Girdoli village and आता presently BMC Girdoli chairperson. जेन्ना आमी हे जाता ते चोयले 2019 हे लोकांचे बरोबर रावन तांकां गायड केले आनी आमी वयत ते लिगल फोरमान धांवले जावन कलेक्टरा बरें डिप्युटी कलेक्टरा बरें पंचायत MLA इवन फिलिपनरी मिनिस्टर आसतलो तेन्ना वॉटर रिसोर्सेज बरें नोंद घेतले पूण तुका आमच्या लोकांनी सांगलां कितले एक्टिविटी केल्या पूण थोड्योच चुकले की हांव BMC चेअरमॅन पर्सन आहा देखून चेअरमॅन आहा देखून हांवें म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द रिवर्स एंड द स्विस गेट आनी हे स्विस गेटीक लागून आमी घेराव न्हू गायलो सेक्रेटरी हो येनासलो in site inspection because secretary is also the panchayat secretary is also the secretary of the BMC आणि पण फायनली आमी हे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट धाडलो पोल्युशन बोर्डाचो इन्स्पेक्शन केले हे सगळे केले देखून हे रेल्वे आमी NGT वसत म्हूण घेवन आमचे लोकांचें आयकलें तेणी आनी इतले 13 मीटर करून लायले स्विस गेटी थिंगा तेणी 12 मीटर केला आतां इतले लोकांचें आयकून आनी लोकांक घेवन तेणी आतां 27 मीटर्स पळय वीथ गेल्ले ते फायनली तेणी फ्रॉम 12 to 16 इतलें गेलां तेच्या वयर गेलेलें 2019 सावन आमी लढाई झगडत आहा 2019 एप्रील एंड तेणी आख्खी हांड आख्खी पुरयली हांव इवनिंगेन चोयलें तेन्ना आख्खे ते ट्रक सुमार 30 सुमार ट्रक त्या माती घेवन येताले पुरयताले हांवें एकट्यान तेन्ना आडायली आनी वचून आमगे वाड्या लोकांक सांगिल्लें तेन्नाच आमी लोक एकठांय जावन हें केलें आनी परतून आमी चोयल्यार तांकां काम बंद करूंक लायलें तेन्नाच सो नेक्स्ट डे आमी परतून मिटींग घेयली आनी सगळे वाड्या लोकांक घेवन येयले आनी तांकां दाखयलें सगळें कितें कितें जाता तें आख्खी हांड पुरोवन उदक बीन वचपाचें वाड तें बंद करून उदक अशी शेतान वयतालें म्हाजी आमी कलेक्टिवली सगळे लोक एकठांय जालो आनी कलेक्टराक लेटर केली 2-3 पावसां कलेक्टरा वचून आमी मेळ्ळे ताका हय म्हाजी हें जायन कलेक्टर तेन्ना अजीत रॉय आसलेलो तेन्ना तो हिंग येयलो आनी तेन्ना इन्स्पेक्शन गेलें इन्स्पेक्शना बारबो पंचायत बॉडी येयली आमचो एक्स MLA क्लफासो येयलो पूण तेन्ना आमकां कोणें हेल्प करूंक ना तेणी कलेक्टरा वजीर सांगिल्लें आमी हिंगा रिटर्निंग वॉल बांदतले पूण आतां न्हू पावस जालो म्हणटरीच आतां 2019, 20, 21, 22 कांयच तेणें करूंक ना आतां हें तेमी व्हळ आसलेलो हे उदक व्हळ सारको वयरसान आहा फ्रॉम कुडतोरीसान देखून देसायसान उदक येता पावसाचें सारकें आनी तें येवन सारकें पळयतालें आमगे न्हंय वयताली ती कुशावती न्हंय आहा ती वयताली भितर हांव जितें रेल्वे हें जालें तें सगळें पुरो फ्लॅट केलें सोमतें तेन्ना मागीर सगळें ब्लॉक जालें उदक तशें आमगे घरांकूय खूब मार लागली शेत रोयता ती न्हय ही शेतां हें ऑल शेत नॉकजॉन म्हणचे हें उदक तें वयतालें शेत रोवपाक हें तें पुरयलें सगळें पुरवलें मागीर हें शेत पाड तेणी एक्वायर केली ती जमीन हे ट्रॅक रे हे ब्लॅक एंड व्हाईट दाखयता ते रेल्वे ट्रॅक तेंगा सान तेणी 27 मीटर्स एक्वायर केल्ली आनी केल्या आनी ते आतां आमची ही स्विस गेट आसली ती 27 मिटरा भितर भायर ते करूंक सोदताले तांकां NOC दिल्ली पंचायतान गिर्दोलीच्या आनी इवन सांगलां ते WRDन आमकां सांगलां की टेंडरूय जाल्लो आनी तो टेंडर जावन तें काम एक्झिक्यूट करताले ते टायमार ते इन्स्पेक्शना येयलें तेन्ना आमी रेल्वेचे लेटर आहा आमचे कडेन जे ते लेटरान मेन्शन केलां ते
13 मिटर्सां भायर हे लायनीचे येवचे नात म्हूण आनी तें आसतना तुमी कशें तांकां टेंडर केलो आमकां हिंगा इन्स्पेक्शन करिनासतना तें आमी लेटर परतून WRT ऑफिशल्सांक दिली आनी तेणी आतां रिटेंडर केला ती स्विच गेट आलोयना पूण एअर पॉलिस रिटेनिंग वॉल पळय आहा हे शेतांक साल्वार करपाक तें न्हंयचें उदक हारी उदक येता तें बंद जातलें ताका लागून तेणी रिटेंडर केलें स्विच रिटेनिंग वॉल बांदपाक. Caston Miranda and Aditya Bidwe for Herald TV. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said he has suggested to the SEC to postpone the panchayat elections by 3 months. CM has taken recourse to sending the file to the State Election Commission and placing it firmly in that court. The file seeking time to hold elections to panchayats has been sent to the State Election Commission (SEC) and it is for the commission to take the final decision, Dr. Pramod Sawant said. He had also said that the government does not want to go ahead with the elections without reservations to OBCs. File with recommendation is sent to the SEC. Now it is for them to decide. I have recommended to postpone the panchayat elections by 3 months, says CM Sawant. The file seeking time to hold elections to panchayat has been sent to the State Election Commission and it is for the commission to take the final decision, said Dr. Pramod Sawant. He had also said that the government does not want to go ahead with the elections without reservations to the OBCs. एक ॲडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचें ठरयलां. पावस असल्या कारणान आमी 3 म्हयन्या निवडणुका पावस जाल्या उपरांत घेवच्यो आनी ट्रिपल टेस्ट करपा खातीर कमिशनान ताजेर वर्किंग करचें आनी ट्रिपल टेस्ट घेवची आनी रिपोर्ट सबमीट करच्यो. ही सगळी रिकमेंडेशन्स घालून फायल इलेक्शन कमिशना कडेन धाडल्या. सो इलेक्शन कमिशनान हा पयलीं हो निर्णय घेवपाचो. Clinton D'Souza for Herald TV. Social Welfare Minister Subhash Desai on Wednesday welcomed the IIT project in Sangay. He said that 2 places have been identified for an IIT structure and the process will be finalized within the next 2 months. Desai also informed that preparations are in full swing to ensure all stakeholders are taken into confidence. Social Welfare Minister Subhash Desai welcomed the IIT project in Sangay. 2 places have been identified for an IIT structure and the process will be finalized within the next 2 months. Desai also informed that preparations are in full swing to ensure all stakeholders are taken into confidence. IIT खातीर माननीय मुख्यमंत्री ज्या वेळार म्हणजे मनोहरभाई पर्रीकर हे जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळा वयल्यान आमच्यो पयले सावन वाटाघाटी चालू आशिल्ल्यो. मध्य काळान भितर 5 वर्सां गेलीं आनी 5 वर्सां भितर IIT सांग्यार जालेय बी आमचे खूब प्रयत्न आशिल्ले की IIT सांग्यारच जावचें म्हणून. त्या वेळा वयल्यान तें नेतृत्व थंय फेल ठरलें आनी IIT दुसरे कडेन वचपाक लागलें. आतां परत एक फावटी हांव आमदार जाल्लो आसा आनी हांवें हो मुद्दो लावन धरलो आसा मुख्यमंत्र्या कडेन की IITच्या सांग्यार जावपा खातीर ज्यो कितें तयारी करपाक जाय, जो कोणाचो विरोध आसतलो कितें आसतलो हाचेर आमी कोणाकच सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक विश्वासा घेवन IIT आमी मुखार व्हरतले. Shack owners Lakshmikant and Sadguru Naik suffered a loss of nearly ₹7 lakhs after the shack Osaiba was gutted in fire at Junas Ward, Mandre on Wednesday afternoon. 4 refrigerators, 8 gas stoves, cylinders, furniture and other items were gutted in the fire. A team of Perne Fire Brigade headed by Sub-Officer Prashant Dargalkar rushed to the spot to douse the fire. No casualties were reported. A shack owned by Lakshmikant and Sadguru Naik was gutted in fire at Jinaswad, Mandre. Shack owners Lakshmikant and Sadguru Naik suffered a loss of nearly 7 lakhs. Refrigerators, 8 gas stoves, cylinders, furniture and other items were gutted in fire. The Museum of Christian Arts has reopened on Monday after it was upgraded at the Santa Monica Church at Old Goa. The restoration and upgradation work of this museum was completed in 4 years. The importance of this museum not only as a tourist space but also for education and for historic background.
Museum of Christian Arts reopened on Monday after it was upgraded at Santa Monica Church at Old Goa. The importance of this museum is not only as a tourist space but for education and for having a historic background. The Portuguese foundation of Gulbenkian came with that idea that this museum should have world standards of organization, and therefore this idea came, and at the same time the Ministry of Culture, New Delhi, which has been giving subsidies to museums everywhere in India, they announced a subsidy for the upgrading of museums, and our museum took this opportunity. A very good subsidy was given, without which this accreditation would not have been possible. So we are very grateful to the Ministry of Culture, Government of India. It still needed to be, the expenses were there still. So this Portuguese foundation of Gulbenkian also came in aid of the project. The Ministry of Culture of Portugal also gave a good subsidy, and therefore all this thing was possible, bringing us to the day of 23rd of May 2022 when this accreditation took place. It's a matter of joy that today these objects can be displayed in such a way by the museum, thanks to all these great donors that we have had. This museum is special because most of the objects here, sculptures in wood, sculptures in ivory, precious metals, gold, silver, very well worked, then textiles like the vestments that the priest would use, altar vestments, altar cloths, and books and furniture of the churches, very well worked furniture, sculpted. All these things are displayed in the museum in a beautiful way, and we are glad that this has happened. Prasad Polji for Herald TV. In the second hearing pertaining to the upcoming project in the River Mandovi by the Captain of Ports and the GCZMA, the National Green Tribunal NGT has cleared that the project does not fall under category CRZ2 as claimed by the Captain of Ports and the GCZMA. However, on Wednesday's hearing, the NGT posed a question if the upcoming project is under CRZ1 or CRZ4. If the project is under CRZ1, then reports and permissions are needed, and if the project is categorized under CRZ4, then it will be scrapped. The NGT has suggested that in the next 30 days, a 3-member committee to be set up to conduct a site inspection and determine if the project is under CRZ1 or CRZ4, after which the third hearing will take place. When Herald TV tried to contact Captain James Braganza from the Captain of Ports, he said they had not received any order and will react after getting the NGT order. The NGT has cleared that the upcoming projects in River Mandovi do not fall under the CRZ2 category as claimed by the Captain of Ports and GCZMA. The NGT posed a question if the upcoming project is under the CRZ1 or CRZ4 category. The NGT has suggested that in the next 30 days, a 3-member committee to be set up to conduct a site inspection and determine if the project is under CRZ1 or CRZ4. The next hearing will take place after the reports are procured. ह्या दोन्ही हियरिंगान ॲक्च्युली एनजीटीन क्लियर केला की जे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि GCZMAन क्लेम केला की म्हज्या फाटीं जो तुमकां प्रोजेक्ट दिसता जी एक बिल्डींग कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या नांवार खरें म्हळ्यार म्हाका जाल्यार दिसता ही कॅसिनो खातीर बांदताचे ही जी बिल्डींग कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची दर्यान भितर बांदतात GCZMA आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान क्लेम केल्ले की ही CRZ2 पडटा एंड दॅट इज वाय इट इज अलावेबल म्हणून ते एनजीटीन ऑलमोस्ट आमचे जे हियरिंग जालें त्या प्रमाणे दिसता की दे हॅव एग्रीड दॅट इट इज नॉट इन CRZ2. आज
आयच्या हियरिंगान ताणें सांगलें की प्रश्न हो मिटोवपाचो आसा की इज इट इन CRZ1 इन वीच CRZ1 म्हळ्यार रिवरायन लँड, हाय टायड लँड आनी लो टायड लँडा भितर जो लँड आसता ताका CRZ1 म्हणटा. तातूंत सामके लिमिटेड प्रोजेक्ट्स आर अलाउड आफ्टर डुईंग सम एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट रिपोर्ट्स. सो ते जर CRZ1 पडले जाल्यार रिपोर्ट करचे पडटले, कित्याक ह्या प्रोजेक्टान हे रिपोर्ट सुद्दां केल्ले ना. धडाधड ही बिल्डींग उदकान भितर बांदपाक सुरू केल्ली. ताच्या खातीर आमी दोगूय ह्या विरोधान, ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान हे स्टेप्स घेतल्या. सो प्रश्न असो आसा की इज इट इन CRZ1 इन वीच केस a lot more study and lot more permissions were required to have been taken to even start this project, or whether is it in CRZ4 जी दर्यान डायरेक्ट म्हणजे हातून खंयचोच प्रोजेक्ट अलाउड ना अंडर नो सर्कमस्टान्सीस. सो CRZ4 जर डिटर्मीन जालो जाल्यार हो प्रोजेक्ट सामको स्क्रॅप जातलो. 350 लोकांचे ऑडिटोरियम प्लॅन केल्ले आसा. 350 लोक हांगा ऑडिटोरियम म्हटल्यार हांगा पार्किंग खंय आसा, सो हो एक प्रॉब्लम आसा. आनी मेन म्हळ्यार आमचो टॅक्साचो पयसो कॅसिनो खातीर हे बांदिल्ले जाता. सजेस्टेड की फुडल्या 30 डेजान तांणी एक कमिटी सेटअप केल्या कन्सिस्टींग ऑफ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ CCP, वन रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द जो गोवा स्टेट एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आसा GSEIAA, तांचो एक मेंबर आनी कलेक्टर जो आसा. ह्या 3 मेंबरांची कमिटी घेवन हो प्रोजेक्ट जो आसा एक्चुअली सायट इन्स्पेक्शन करून तो CRZ1 आसा काय CRZ4 आसा ते डिटर्मीन करून ताजी एक रिपोर्ट आमकां धाडची म्हणून अशी आज एक तांणी ऑर्डर दिल्या. Devendra Kankar for Herald TV. A special veterinary ambulance service will soon be initiated in the state, says Animal Husbandry Minister Nilkant Halankar. The veterinary ambulance services like 108 will cater to animals injured on the street. Through this ambulance service, animals will be treated at the nearest animal husbandry hospital. The process is ongoing and will launch as soon as possible. A special veterinary ambulance service will soon be initiated in the state. The ongoing process will be initiated soon. Animal Husbandry Minister Nilkant Halankar said the veterinary ambulance service like 108 will cater to injured animals. The animals will be treated at the nearest animal husbandry hospital. एनिमल हजबंड्री गोरवां माजरां आनी बाकीचे कॅटल्सांक अशे गाडयो ट्रॅफिकान खंय इंजर्ड जाता, लोक सोडटा तेन्ना आमी 108 ह्या माध्यमान तशें आहा ते आसा थंयसून तांकां हाडप आनी आमच्या हजबंड्री हॉस्पिटलान एनिमल हजबंड्री हॉस्पिटलान तांकां ट्रिटमेंट दिवप. जे लोवरस्ट आहा तांकां, पूण ते 108 आसतले पळय ते मोठी जनावरां आसल्या कारणान तांकां क्रेन बीन तशी वेवस्था आहा. सो वी आर प्रिपेरींग फॉर दॅट. रोखडीच जातली आमी जावन त्या बरोबर बाकीचे गोश्टी आहा म्हणजे माजरां कुत्रां एखाद्या कुत्र्याची सुद्दां मोटरसायकल बसता तो इंजर्ड जाता. सो ताका पासून आमचे ट्रिटमेंट दिवपाची प्रयत्न आहा आनी ते जाता तितके बेगीन वी आर ऑन द वर्क फॉर दॅट. ओके, म्हणजे ऑलरेडी तुमी तो प्रोत्साह चालू आहा. एजन्सीकूय आमी उलयता म्हणजे आमकां बाकीचे फॉर्मेलिटी आहा फायनान्शियल आस्पेक्ट ते चालू आहा, पूण इट वील गेट डन विथीन बाय वॉट टायम अशें जातलें फंक्शन बिफोर असेंब्ली पयलीं जातलें. The multi-level parking space at Margao in the heart of the town has turned into a second garbage dumping site after Sonsoro. The dry waste piled up at the site has affected the commercial activities around for several months. Vendors and shop owners have urged Margao Municipal Council MMC to get rid of the waste before monsoon in order to avoid major health hazards over there. However, MMC has assured that all the dry waste dumped at the site will be transported to the Saligaon waste treatment plant by the next 3 to 4 days. MMC has stopped the dumping of dry waste at the Sonsora dump yard due to shortage of space there, and nearly 15 tons of dry waste is now dumped on a daily basis at the parking space just behind the municipal building. Multi-level space at Margao turns into Sonsora 2.0. Piles of stinks dry waste affects business around. Dumps exposed to rain raises concern and locals fear health hazards that may ensure. MMC assures to transport dry waste dump to Saligaon waste treatment plant. हांगा तो सगळो गार्बेज डंप जावपाक लागलो पळय हांगा तसो पडून उरला. बिजनेसान मातसो प्रॉब्लेम जाता, वास मारता लोक भिवपा मातशें भिता.
पावसा लागून आनी मातशें त्या गव्हर्मेंटान पळोवन हें करपाक जाय न्हू आतां. आतां पावसान असो उरलो जाल्यार तुमकां आनी परिणाम जावपाक ना. परिणाम जाता, वास मारता, उदक येता न्हू सगळें, डर्टी उदक येता, घाण जालें सामकें वासाची वास बीस मारता, लोक मातशे हाका हात लावन वता, लोक चडशीं विना प्रॉब्लम जाता, नाच प्रॉब्लम. म्युन्सिपालिटीन बेगीन क्लियर करचो अशें दिसना तुमकां? म्युन्सिपालिटी म्हाका दिसना ना, त्या लुगार ना म्हणटा न्हू ते संसोडाल्यान आमी हिंगा उलयता. सो तुमकां सुचपा पडटलें हेच्या मुखार यू हॅव टू बेर विथ दीस. हय मातशें विचार करपा जाय न्हू सगळें सगळें हें जावं तें कितें मातशें करून हें केलें जाल्यार बरें जाता अशें, लोकांक हेल्था बी मारा न्ही सगळें ते सद्या प्रॉब्लम कोरोना प्रॉब्लम आतां ते मंकी पॉक्स कितें तुमी वायला जायते कितें कितें प्रॉब्लम चालू जाले आतां आनी हेल्था क्लीन आसपा जाय सायडीन, परिसर क्लीन आसपा जाय, लोक क्लीन उरपा जाय, हेल्था मातशें केअर घेवपा जाय. आतां मलेरिया डेंगू आतां तो स्टार्ट जाता, चडशे पावस कमी जाता मातशें हें करपा जाय म्युन्सिपालिटीन लोकांनी बी मातशें हें करपा जाय. Solid waste management, Mr. Levinson, and he has, and the pollution Goa State Pollution Board, they have given us the permission to transport that dry waste to Saligam plant. So now we already made arrangement for 3-4 trucks from municipality. They are going to transport it to Saligam plant within this 3 days time. आज सध्या तो बिल्ड अप जाला पळय एट स्पेस विच वॉज मार्क फॉर पार्किंग. वॉट अबाउट दॅट? तेच ते म्हणटा आतां आयज विशांतान आयलो, वी हॅड टेकन एन इन्स्पेक्शन टुडे. As Vishantan has given this that within 3 or 4 days he is going to clear all that dump, and that dump that will be transported to Saligam plant. Marcus Gonsalves for Herald TV. Congress party led by Minority Chairman Nazir Khan have come out to protest over delay in opening of the old fish market at Vasco in spite of a resolution by the MMC. Khan says the elderly traditional vendors are forced to operate from the roadside in hot sun, causing inconvenience to the vendors and also causing a traffic congestion. Congress party led by Minority Chairman Nazir Khan has come out to protest over the delay in opening of the old fish market in Vasco. In spite of the resolution that it will be open in 15 days, Khan says the elderly traditional fish vendors are forced to operate from roadsides in hot sun. पयलीं एक फीश मार्केट आसलो पळय, हांव धाकटेपणान म्हजे डॅडी वांगडा येतालो त्या फिशान, आनी हे फीश मार्केटान अंडर फीश मार्केट थिंगा वेजिटेबल मार्केट आसले, मटन शॉप आसले, चिकन आनी ते बी गांवठी चिकन मेळटाले, आनी एक बरें मुवमेंट जातालो मार्केटाचे भितर आनी बिजनस खूब जातालो. कितें लोक भितर येता जाल्यार फीश घेता जाल्यार ताका मातशें कितें आनी वेजिटेबल हे सगळें घेता. ते कितले वर्सां ते मार्केट बंद जालो. मार्केट बंद जालो आफ्टर लॉंग टायम मार्केट रिन्युवेटाक घातले. रिन्युवेटाक घालून ऑलमोस्ट जाल्लें की देर वॉज अ टसल बिटवीन MLA आनी लोकल कावन्सिलर ऑफ वॉर्ड नंबर, हे लोकल कावन्सिलर ते हांवें केला आनी हो म्हणटा हांव केला म्हणटा. सो तेजे हितून ऑलमोस्ट 1.5 years जाले मार्केट रिन्युवेट जावन. 1.5 years अजून ते स्टार्ट करना. सो देर वॉज अ मिटींग इन द म्युन्सिपालिटी ऑन 29 टेकिंग अ रेजोल्युशन सेईंग दॅट आमचे लोकल एकेन मिसीस सालकारान सांगलेलें की विदीन 15 days आफ्टर द रेजोल्युशन 15 days आमी मार्केट ओपन करतले म्हणून. हांवें 15 days टायम दिलें आनी एडिशनल ताका 10 दीस दिलो. आयज पर्यंत ते मार्केट ओपन जाना आनी तेणी वर्ड कितें यूज केल्ले टेक्निकल प्रॉब्लम आसा. दीस इज नॉट अ टेक्निकल, थिंगा फॅक्टरी ना, मिशिनरीज ना. इट कॅन बी अ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट प्रॉब्लम, सिवील प्रॉब्लम अशें जावपाक शकता, बट टेक्निकल प्रॉब्लम जावपाक शकना. सो आयज हांव म्युन्सिपालिटी सांगपाक सोदता तुमी हे मार्केट ओपन करा. हे वेंडर जे भायर बसता पळय तांकां वतान बसता ते भायर भितर व्हरून घाला तांकां आनी सिस्टम घाला, ऑटोमॅटीक लोक भितर वयतले आनी हे मार्केट आसा पळय मुवमेंट आसा पळय तो फ्री जातलो. तूं आतां हिंगासून पळय हे जंक्शनसून यू टेक अ एल शेप ऑल द वेंडर आर सिटींग आउट आनी ते वतान बसता. आयज आमचे कडेन बरें मार्केट आसा ताका युटिलायज करा, तेजे रेविन्यू जनरेट करा. तुमी एवरी टायम म्हणटा आमचे कडेन रेविन्यू ना रेविन्यू. आतां तुमकां रेविन्यू करपाक खूब आसा, तुमी इनिशिएटीव घेना. आयज मिस्टर सालकर MLA आसा, तुजी बायल कावन्सिलर आसा, आयज तूं सगळें करपाक शकता, म्हणजे तूं कित्याक करना? आय टेल यू बाबा म्युन्सिपालिटी हॅव टू टेक. तुम्ही रेजोल्युशन करता पळय ताका इम्प्लिमेंटेशन करा. तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन करना. आयज तुम्ही पळय फीश मार्केट ते शिफ्ट करतले म्हणजे तांकां 95 लाख तुम्ही स्पेंड केला. ते 95चे पब्लिकाचे पयशे तुम्ही कित्याक वेस्ट करता? तुमचे कडेन इतले बरे बरे प्लेसीस आसा म्युन्सिपालिटी कडेन, आयज तुम्ही कांयच युटिलायज करना. फक्त हे हांवें केला ते हांवें केला. सो अंडर चॅम्पियनशीप कोणाची आमी कोणा कडेन उलोवप करता? हांव आयज आमचे ऑनरेबल अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कडेन रिक्वेस्ट करता, सर तूं TCPन एक बरें डिसिजन घेवपाक लागला. सो यू टेक अ लीड इन अर्बन डेव्हलपमेंट ऑल्सो
आनी से दी आमची म्युनिसिपालिटी एक बरें फंक्शन जावन दी आनी बरें स्मूथ जावन दी आनी पब्लिकाक हेल्पफूल जावन दी. Kiran Borkar for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.